আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কিরিগামি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা দেখব আমাদের কার্ড মেকিং তো শেষ, কার্ডের কাভারটা কীভাবে সুন্দর মতো করে ডেকোরেট করতে পারি। এটি হচ্ছে আমরা এই ভিডিওতে আজকে ফুল ভিডিওতে আমরা দেখব। ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমাকে হচ্ছে দুইটা লাইনে হচ্ছে গিয়ে দাগ দিতে হবে। আচ্ছা, এটা করার কারণ হচ্ছে গিয়ে যেসব কার্ডের হচ্ছে গিয়ে এরকম ফোল্ড করা থাকে, এইসব কার্ডে হচ্ছে গিয়ে আমি যখন হচ্ছে গিয়ে এটার উপর একটা কাভার দিব, তখন হচ্ছে গিয়ে দুইটা কার্ডের মাঝখানে যাতে একটু গ্যাপ থাকে। না হলে হচ্ছে গিয়ে আপনি যখন এটাকে 180 ডিগ্রিতে স্ট্রেচ করবেন, যাতে এখানে হচ্ছে গিয়ে কিছু পরিমাণে জায়গা ফাঁকা থাকে, আপনার ব্যান্ডটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রেচ হওয়ার জন্য এই সাইডে। আদারওয়াইজ দেখবেন যে আপনি যখন খুলবেন তখন হচ্ছে গিয়ে আপনার কার্ডগুলো বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমি বোথ সাইড টেপগুলো হচ্ছে লাগিয়ে দিব। একটা কার্ড বানাতে গেলে প্রচুর পরিমাণে আসলে সময় ব্যয় করতে হয় ডিজাইনে, তারপর হচ্ছে মেকিংয়ে। আমি মূলত প্রথমে এই কার্ডটা দেখেই হচ্ছে কি আমার আগ্রহ জন্মাইছিল 2010 সালের দিকে, যে আমি
এরকম একটা 3D হার্ট শেপের একটা কার্ড বানাবো। তখন হচ্ছে কি এই কার্ড বানাতে গিয়ে আমার হচ্ছে 7 দিনের মতো সময় লাগছে, যেটা কিনা এখন আমার 1 ঘন্টার মতো সময় লাগে। আর ওই সময়টাতে আমার এই কার্ডটা বানাতে গিয়ে পুরো হাতে ঠসা পড়ে গেছিল, কারণ এই ইকুইপমেন্টগুলো আমি আগে ইউজও করি নাই, আমি জানাও ছিল না যে কেউ ইউজ করতে হয়। অনেক লার্নিংস পাইছি। আশা করি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ ইনশাল্লাহ শেখাবো। যদিও আমি এখানে বোথ সাইডে টিপ দিয়েছি, তাও সেফটি পারপাসে আমাকে একটু গ্লু লাগাইতে হবে আইকা। এক সাইড লাগানো শেষ, এবার হচ্ছে সেকেন্ড সাইডও একইভাবে হচ্ছে আমরা উঠায় নিব। আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কি কি হেল্প প্রয়োজন, কিভাবে আপনি স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন, কি কি শুরু থেকে কোন কোন কার্ডগুলা করলে ভালো হয়। অবশ্যই আমি আপনাদেরকে হেল্প করব। দেখেন হয়ে গেল মম 3D কার্ড। যেদিক থেকে দেখবেন মম মম মম। এখন হচ্ছে কি নেক্সট ইয়াতে আমি হচ্ছে এখানে একটা কভার দিয়ে দিব আর কি। আচ্ছা
আমার কাছে এরকম আরো চার ডিজাইনের কার্ড আমি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম হার্ট শেপ দিয়ে। আই লাভ ইউ, ঠিক আছে, এটাও আই লাভ ইউ। এটা হচ্ছে নর্মাল হার্ট। এটাও আই লাভ ইউ। এখন এই টোটাল 5টার জন্য হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে 5টা কার্ড আছে। এগুলো হচ্ছে আমি ডিজাইন করে লেজার কাট করে নিয়েছি আর কি। এক একটাতে এক একটা যাবে। সেটাই লাগাই। লাগানোর জন্য কি করতে হবে আমাকে, কম বরাবর গ্লু দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, যেখানেই ফাঁকা পাবেন সেখানে হচ্ছে গিয়ে হালকা একটু গ্লু দিয়ে রাখবেন, যাতে হচ্ছে গিয়ে এটা সরে না আসে। একটু বসে নিলে ভালো। ফ্রেমের বাইরে চলে গেছে আমার। দেখেন আমি যখন এটা খুলছি, এই যে আমি এই জায়গাটার কথা বলছিলাম, যে এই যে একটা জায়গা, এই জায়গাটার জন্য হচ্ছে আমি এত কষ্ট করছি। আদারওয়াইজ আপনি যদি ডিরেক্ট অ্যাটাচ করে দিতেন তাহলে দেখতেন একটা কার্ডটা আপনি খুলে পারতেন না ঠিক মতো। এখন কত ইজিলি ফ্লেক্সিবল ভাবে খোলা যাচ্ছে পুরো, মানে ডিরেক্ট ওই সময় আপনি জিনিসটা করতে পারতেন না। ওকে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
আশা করি সামনে আমি আরেকটা টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হব। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।